ndị Igbo ekenekwa m unu ọzọ. Ịma ihe mmadụ niile n'ụwa ahụ ife ịmara ijuo akọwala gị. Maka mgbe m na-ajụ ndị mmadụ kedu ofu uru ikpere alụsị bara. Ihe anyị na-akpọ omenala ndị nna anyị ha megoro for over 2000 years. Kedu uru ọ bara ndị Igbo? Ụfọdụ na-ajụ m ajụjụ sị m kee maka China, kee maka India, kee maka America, kee maka Britain. Ndị nke a kee maka Europe, kee ka ha si mee. Fa na-eje ụka otu a ndị be anyị si aga ụka. Well, by grace of God, I gone to China time without number and some other countries. But you need to go anywhere to know what is happening. China will go na agufa. China had anything to survive. But to cut the whole long story short, they beckon in America. America come the foundation. That country that borrowed their name from Jerusalem. The center of Jerusalem is USA. So that China now beckon on America for help. America persuaded them to change their laws and borrow some of the laws and teachings of the Bible. When you look at Chinese constitution, 75% of here in the Chinese constitution, be here Bible, be here there. You all see me, after changing their constitution, then the first person that invested heavily in China was in 1972, William Boa, a dedicated Christian. Can you know William Boa? William Boa was somebody who go to Yale University in America. Kendall Yale University in the church. William Boa invested in China. Or William Boa with that airline, Boa Airline. He was the first person who invested heavily financially and gave the Chinese government about 10 aircraft to start with. Then other American companies now began to invest in China. But they must follow the rules and regulations of the teachings or the morals. Ihe omenala ji jọkarịa njọ n'ụwa sigbuo udene sigbuo nkakwu ihe a na-akpọ omenala Igbo kịta ihe ọ bụbụ a highway to promote evil and immorality. Enweghị rules, enweghị regulations. Na a na-ele pasị mmadụ, na a na-ele anụ mmadụ, na a na-akụ mmadụ agwụ, na a na-ekechi mmadụ, na a na-eme nke ndị na-eme ihe niile ahụ ndị omenala, na a na-eme yahoo na ala Igbo. Even some pastors look involved. Ị ga-afụ somebody ma na oyi ori, ọ na-akwụ tight, ọ na-eme nke ọzọ. Ị ga na-achụ aja na mmiri na-eme nke a na unu nchawo ndị omenala bụ ndị ọwụna si eme ụdị ihe a. Mana the worst of ụka, the worst of it kakakwa mma karịa the best of omenala. Now let me tell you something. Ndị ese gị na the foundation of the Lord standeth sure and nothing can stop it. When you look at the world richest man, onye will go as the richest man since the history of the world. Apart from nke anyị na-anụ na Bible Solomon, nke another rich man the man is the man they call John D. Rockefeller. John Rockefeller was born a devoted Christian, a prayer warrior, a constant leader of the Bible. And this John Rockefeller was somebody like so what of Saudi Arabia, what of UAE, and all that. He loved Fuzier. Now without oil company, bo Standard Oil. Standard Oil will 4 year company and all the same person now with Mobil. Or the same person now with Exxon. Or the same person now with Chevron. Some of you now can't come now. Asking in fact, all na wagging all as a security man na Chevron. A game Thanksgiving. But one person, human being who 4 year behave company, kedo a dedicated Christian, nebe oye America. And when you look at one of the things that this our brother John D. Rockefeller said, he said there's nothing in this world that can be compared with Christian fellowship. John Rockefeller said it. He said there's nothing in this world that can be compared with Christian fellowship. John Rockefeller said something again that enticed me most. He said the best thing he had done in life, was to give his life to Jesus as his personal Lord and Savior, and also to choose Leila as his wife. Ndị a na-aka aka omenala na onye ọbụla sị ya na-emezi omenala mana ihe ọ na-achụ ka ọnụọ nwaanyị nke abụọ, ọnụọ nke atọ, ọnụọ nke anọ, ọnụọ nke ise. So the secret of whether you call it China or you call it India or any country on earth, na na-amị mmanụ na-ewele anything like a exploration of oil and so major inventions if all over the world is as a result of America. That's why Bible is in Matthew chapter 5 verse 13. He said, we are the salt of the world. Take away Christianity from the world will just go in darkness. And apart from being the salt of the world, we are the light of the world. You know,
Without Christianity, the world will just be in darkness. Ndị nna nna anyị ewetara ozi ọma n'oge around 15th century. In fact, around 1472 or thereabout, they rejected it. How I wish they accepted this gospel. They would have become something else. So what I'm saying in essence, anybody no keta na asị chigha back to the root. Bụ onye na-achọ ka o merụọ gị arụ. Ọkwa root ọkwa ụdị nke eze anị a. Ọkwa root a ka a na-echiga. Ọ chọghị ga-yi advice. Ọ chọghị ga-asị ya emezi na nka. But some of the mmadụ sị ya na-emezikwa omenala onye ọ na-achọ onye oge eji ụtụ. And that's why when you look at what is happening today, if na mmadụ ga-apụtazi otu na-agwazi na egwezi dị ka Jizọs, na-agwaghị na obere oge na ụka ga-apụ na Igbo, na-agwaghị nke a na-agwaghị na-ekwuzi ihe ga-abịa ị na-asị na ihe nke a ọya na-ekwu ihe ka ọ gịnị ka ihe ọ na-achọ ka ihe bụ mkpa ya o chọrọ ka o biwe ndị ya ka o si chọọ otu ọzọ ga-etichi ya anything ịrụfụzie na ogwudo ego ka ị chọrọ is God that given power to make wealth. The one of the easiest thing to do on earth is to make wealth. Number one, if you want to be rich, you must be hard working. Genuine one. Each way riches that can stand from generation to generation. Generation in a genuine business. Or you mean another genuine business. Ndana no madi hanaza eze wine eze woke. Bundu ohi which okay can oka for mara. Then ndị nke ọzọ a na-akpọ na ha na-aga achụrụ mmadụ aja nke ya na-eme bụ konja. John Rockefeller, William Boa, all these people lives in 18th century, 1881. 19 something. Nna gị ha mgbe aka na-agba ọtọ n'ime ọfịa. Chọọchị abịabekwe dominate ego nke ị ga-asị maka ndị a na-asị na problem ewezi na chọọchị. Obekwe chọọchị bịara mgbe a mee, obekwe chọọchị sị gị mee. But as of then, ndị ochie mego invention. A na-arụ aeroplane. A na-arụpụta somebody like Asakandra was the first person that invested in India. His brother was a bishop. And the family were members of Episcopal Church, very dedicated in things of God. Then when you mention like somebody like